Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira amakya ag'olunaku olwaleero. Sabamulide Patrick Nzendiwo nnyina okubanga nkuwa ebyo bye nakusakidde olunaku olwajjo. Olunaku olwajjo Parliament yazzeemu okubeera ng'etuula. Jjukira Parliament yasembayo okubanga etuula mu biseera bwe baatuulira mu kibuga ekya Gulu mu bye baali batuumye Regional Parliamentary Sittings. Njagala okutegeeza gwampuliriza Parliament bwe yatuula ku nsonga ez'enjawulo. Jjukira Speaker Nnaalongo Anita Among yali yategeeza nti ekitutwala mu regions zino kubeera nga tukola ku nsonga eziveera mu regions zino, nga kigambibwa nti era ekyabatwala eggulu kwali kukola ku nsonga z'eggulu zokka. Awo Bannayuganda bwe bavuddeyo ne beebuuliza oba ddala kati bwe baviiriddeyo Gulu kati eri matabuta. Bigambo byali bya Speaker okubeera nti bagenda kuteesa ku nsonga z'eggulu. Ensonga za Mathias Mpuuga bwe twogerera nga zirabika zizzeemu. Mathias Mpuuga omusango gwaliko oba akalabba ke baamuteekako ye ne bapaka banne bali abana ba commissioners okuli Solomon Sirwanyi, kuliko Prose Akampulira, kuliko Esther Afoyokyani, kuliko bali bana beebo. Ye mu biseera we yabeerera leader of opposition mu bimanyi ebyo we yakwatira ssente obukadde 5 n'abaana abasigadde abasatu ne bakwata milioni 4 zonna wamu nga zikola 1.7 billion Ghana shillings, akawumbi kalamba n'obukadde 7 nga sente zino bazeegabira nga bakitumye service award nti sente zaali za kasiimo. Bannayuganda ekyabaleetera ebibuuzo ebingi nti bwe kaba kasiimo babasiimye eki, ng'ate mu biseera ebyo Mathias Mpuuga yali yakamala okubeera ng'afuuka leader of opposition nga n'omwaka tegunnawera. Kigambibwa oba kinajjukirwa nti yali yakamala emyezi 9 mu office ey'obwa leader of opposition we yafunira ssente zino, era Bannayuganda bangi baavaayo nga beemulugunya ku ssente ezo. Kakati we twogerera ng'ebintu nno birabika bizzeemu okubeera nga bimutabukira, ne Speaker akubiriza Parliament Nnaalongo Anita Among kirabika nga naye byasiba bye bikutuka. Jjukira gwazza tugoberere mabegako awo nzize nkuwa ensonga eno. Omubaka oyo gulaba ku screen yo bamuyita Honorable Ssekikubo. Ono mubaka mu Parliament akiikirira abantu aba Rwemiyaga constituency esangibwa side zeeyo essembabule. Ssekikubo y'omu ku babaka abayimiridde mu nsonga eno ey'okulaba nga ababaka bali Mathias Mpuuga ne banne bakomyawo ssente ey'omuwi w'omusolo. Kakati nno olutuula lubaatuula eggulu era ojja kujjukira bw'onaaba ng'obadde otugoberera ababaka bano ababiri, Ssekikubo n'omubaka ono gw'olaba ku screen yo oyo gwentera okugamba bamuyita Honorable Alioni Yok Odria, ono ng'akiikirira constituency bagita Aringa South constituency. Ono nno bano ababiri be basinze okuyimirira mu nsonga eno ey'okulaba nga bakomishona baggibwamu obwesige olw'okwegabira ssente ey'omuwi w'omusolo. Bwe baali mu kibuga eky'eggulu, Speaker akubiriza Parliament yavaayo n'abavuvuba ng'abategeeza nti aga amanyanga gammwe yagayita n'amanyanga nti aga amanyanga gammwe Ssekikubo we yayimirira ku fulo ya Parliament n'aleeta ensonga eno ti Madamu Speaker wadde tutudde eggulu naye ssebo ensonga y'abakomissionazi bano tulina okugiteesaako. Motion ereetebwe ekubaganyizibweko ebirowoozo tulonde oba mutusinze obungi oba muwagidde abakulu badde mu office zaabwe nga beegabira ssente y'omuwi w'omusolo, ffe tetufuddeeyo nekye tusinga okwagala amateeka gakole ensonga eno ebeere ku mmeeza ya Parliament. Anita Among mu kwanukula Ssekikubo yamutegeeza nti twala eri amanyanga go, aga amanyanga go tujja kugagerera e Kampala. Bwe tunaaba tuzzeeyo e Kampala tujja kulaba ensonga ezo. Olunaku olw'ejjo gwampuliriza twabadde ne updates nnyingi nnyo, tetwasobodde kubeera nga tukuwa ensonga eno. Ssekikubo olwatuuse mu Parliament jjukira olunaku lwajjo lwe yasoose okuba ng'etuula okuva mu lutuulo olw'eggulu. Bwe yatuuse ku fulo ya Parliament n'ategeeza Speaker nti nnyabo watusaba era watutegeeza nti amanyanga gaffe tugaleete e Kampala. Kakati njagala okutegeeza munnange tukomyewo e Kampala era twagala ensonga ya Mathias Mpuuga ne banne ebeere ng'eteesezebwako. Wakati tuli mu lukiiko olukulu olw'eggwanga oluteesezebwamu, tuli mu Parliament ey'e Kampala eggulu twavuddeyo. Kakati nnyabo ensonga yaffe weeri ngireese era ye amanyiddwa nga Honorable Alioni Yok Odria naye n'agattirako ku nsonga eyo yennyini. Wabula waabaddewo akalumanywera wakati w'abano Speaker nga bimusobedde era kigambibwa nti mu Parliament yadduseemu nga bimusobedde, tamanyi kyazzaako, talaba kyagenda kuzzaako mu kaweefube we ow'okutaasa basajja bakulu bano ne bakazi bakulu
okuli Mathias Mpuuga, Solomon Silwanyi, Esther Afoyochani ne Proce akampulira okulaba nga abajja mu nsonga eno. Njagala kubanga nkuwa akanyomero kano nga byabadde ebigambo bya Ssekikubo biwanvumukko enja kukusaba obiwa obudde then oluvannyuma ngenda kuwa ebigambo bya Honorable Arion Yok owa Aringa South mu Parliament nga naye ayina ensonga engeri gyazittanyaako wabula nga bano batadde speaker ku nninga. Twagala ensonga eno ejje ku mmeeza ya Parliament. Tetwagala ssebo mu bibuzeebuze, tetwagala mututeeke mubizze mu nsawo yammwe, twagala emikono abantu gye bakuŋŋaanya ng'ate balina be bakiikirira, twagala emikono egyo gikole. Kakati njagala okutegeeza olunaku olw'ejjo lwonna we lwazibidde nga bwe bunkenke obugenda mu maaso gwampuliriza. Kati njagala okutegeeza ti embeera bwetyo bweri Mathias Mpuuga ne banne ebyabwe si birungi yadde eddakiika n'emu, kubanga abasajja bano balaze nti tebagenda kuzikiza paka ng'ensonga eno etuuse ku fulo ya Parliament. Ekintu Anita Among kyakyavuvubye wabula ng'amaanyi ge bamutaddeko kiraga nti yandigonda yandituuka n'atendewalirwa ensonga eno neereetebwa. Kankuwa ebigambo bino nga bwe byabadde olaba olutalo lwabadde mu Parliament olunaku olwajjo, ate nzije tubeere nga tweyongerayo wabula kampiseewo akalango kano kamu kokka tubeere nga tetutambula n'ensonga nga bwe nzikuleetedde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakutankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomebwa omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Very much, Right Honorable Speaker, for allowing me this opportunity. Right Honorable Speaker, I raise on a matter that touches on the way this Parliament is proceeding. We had an issue, and indeed we came up with a motion in respect to our commissioners, for the removal of our commissioners, and we did all that is provided for under our rules. That included, among others, drafting a motion with grounds and then the collection of signatures, which we did. And under these very rules, Right Honorable Speaker, a notification was made to the Clerk of Parliament, having satisfied all the requirements. And indeed we knew the process had been set into motion. And it was clear that within 14 days, the matter would be brought on the floor of Parliament for debate, so that it can end in one way or the other. I'm not standing here to say that the motion must have succeeded. That's not my statement. But I'm saying the motion should have gotten justice. Having scored on all the grounds, having set it into motion, it had to be entertained by this House. There were other issues that happened where those being accused chose to take themselves to court. We were not witnesses. We did not give evidence. Thank you. But, Right Honorable Speaker, a motion supported by 186 signatures formed part of Parliament. Right Honorable Speaker, the moment it gotten into the processes of Parliament, it had to be processed to its logical conclusion. To its logical conclusion. While we were in Gulu, I rose on the same matter, and the then presiding officer, the Right Honorable Speaker, used some other language, but then the essence was that will be handled in Kampala.
and here we are in Kampala. Right, Honourable Speaker, as members of Parliament and you, our leader, the Speaker, we are all subject to the rules. When without any justification, yes, indeed we got correspondences, but once a matter had gotten underway, it had to be resolved by way of chair. The Speaker in chair would give a ruling in one way or the other, having received this motion. And we waited. In one way or the other, we cannot go by input, and indeed he's making me look at our rules of procedure and rule 224. Rule 224, when everything else is stopped, we have no way out but to look at rule 224. Rule 224 talks about the contempt of Parliament, where an act or omission which obstructs or impedes Parliament in the performance of its function, or which obstructs or impedes a member or officer of Parliament in the discharge of his duties, or affronts the dignity of Parliament, or which tends either directly or indirectly to produce such a result, shall be contempt of Parliament. And we are extremely constrained, right, Honourable Speaker, with a lot of pain for us to go through the rules once again. You are our leaders. You are presiding over this house. But these rules don't give you also room to hold Parliament in contempt. They don't. And when we read the letters written that there has been a court directive, once court ruled that Honourable Zake be reinstated as a commissioner, and it has never been effected. How come that now the judgments are being applied selectively, right, Honourable Speaker? We are humble before you. We are before you. This is our house. Before you know it, right, Honourable Speaker, according to the evidence we have, we went to court and got a record of proceedings. And in the record, you'll be surprised. There are two sets of minutes of that very impugned service award. In one of the minutes, chaired by the Right Honourable Speaker, with commissioners, Honourable Ebya Mpuuga, Honourable Kampulira, Honourable Sirwanyi, and Honourable Esther Froichan, and other members of staff. But another set, we are seeing the Right Honourable Speaker, the Deputy Speaker, you attended that meeting, and other commissioners. So every day as these matters stay on, there are new inputs being made. And yet from the word go, the Deputy Speaker was not in that meeting. But finally what we are getting now, you are part of that meeting. And there are changes. Every day we delay, new inputs are being made, corrections to the minutes are being made, and we are left at a loss. So, Right Honourable Speaker, why are you doing this injustice to this house? Thank you. Why are you doing the injustice to this country? We are humble before you. But as we wait for your time to bid, you are putting in other innovations in the minutes. You are putting other record on the minutes. And we look ugly. This house is looking ugly. We are looking very bad, Right Honourable Speaker. And we thought we should avoid the technicalities. You must rule on this motion in one way or the other. We may lose the motion, that doesn't matter. But for the honourable members who appended their 186 signatures, they need justice to this matter. We can't just walk away. We need justice, because short of this, you will never get a motion to be supported. Right Honourable Speaker, it must be in record
that the 168 members of parliament, 186, pardon me, the 186 members of parliament who appended their signatures represent constituencies. And I want to give you guarantee to this house that each one of us has a minimum of eligible voters of 25,000. And if you check the 186, that's equivalent of about 4.6 million voters in this country who can determine a vote of a president. Honorable Speaker, we are begging for your indulgence to be on record. Our petition, which has met all the conditions, cannot be rubbished the way the Speaker is trying to do. If she wants to rubbish it, it shouldn't be in a manner of writing to us. The petition has met all conditions to be put on the order paper and we debate it. Why is it not being debated? We are not 100% sure that we are going to win, but we need a debate. We want to be heard. Why are you not being neutral? What is the problem with the Speaker, Anita Among? We demand for our petition to be heard on this floor of parliament. You are not going to let down Ugandans. You are not going to let down the institution of parliament in this country. You are not going to do this. We are not ready to witness this in history. If you buy to be part of it, I am sorry for you, Right Honourable Speaker. Leave it to the one, because when you Gulu, the Speaker, Anita Among, made it clear that don't bring your manyanga here. We shall handle your matter in parliament in Kampala. Where is she today? We've been waiting to face her here. Where is she? Why is she running away? We need this matter to be debated. We need this matter to be debated. Thank you, Honorable. I rest my case. Thank you. And now, we are monitoring closing. We are not about to give up. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomebwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.